চ্যালেঞ্জে চলে এসেছি। আর এখন অর্কর হচ্ছে লাঞ্চ টাইম, আর এখন ঘড়িতে বাজে দুপুর 1:30। অর্ক কিন্তু এখনো কিন্তু নিজে হাতে খেতে পারে না, তাই তো? ও শুধু নিজে হাতে খায় কুরকুরে, চিপস, চানাচুর আর ক্রিম বিস্কুট চেটে চেটে। আর এই ভাত মুড়িগুলো কিন্তু ওকে এখনো হাতে করে খাইয়ে দিতে হয়, তাই তো? তাহলে দেখো আমি কিভাবে অর্ককে খাওয়াতে থাকি কাউন্টিং করে। আজকে দেখো অর্ক কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। এখানে আছে মুসুর ডাল, আর দেখো আলু পাঁপড়, এটা ওর ফেভারিট। আর এখানে আছে মিক্স ভেজ একটা সবজি আর ডিম সেদ্ধ, আমরা যেটা বাংলাতে বলি এটা চচ্চড়ি। কাউন্টিং করো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দেখি আজকে অর্ক কত তাড়াতাড়ি খাওয়াটা ফিনিশ করে। আমি কাউন্টিং করবো 1 2 3 4 5। বাস, তাড়াতাড়ি ফিনিশ হয়ে গেল। জলদি ফিনিশ করো। One, two, three, 4 কোথায় গেল রে? 5 and 6। 1 2 3 কিসে আছে? না একটা দিয়ে তো ফোরের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবে। 4 কাউন্টিং করবে, তার মধ্যে যেন কমপ্লিট হয়। ওকে 5, এটা দেবো 5। বলো 1 2 3 3 কমপ্লিট। ও বাবা, আজকে তো অল্প খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে দেখছি। কি অর্ক এখন লকডাউনে ঘরবন্দি, স্কুল ছুটি, বোরিং হচ্ছে, সারাদিন গেমস খেলছে, তাই তো? আর টিভি দেখছে অল টাইম, কার্টুন দেখছে। One, 2 3 4 and 5 না 6। আচ্ছা বাবু, একটা কোশ্চেন করছি, অ্যানসার দিই। 5 + 2 কত হয় বলো? জোরে বলো। 1। ঠিক আছে, আমি তোকে একটা কোশ্চেন করবো, ওটা বলবো, মানে ভাবতে ভাবতেই এটা ফিনিশ করবি। ওকে 5 - 2 কত হয়? মাইনাস করলে 5। আচ্ছা ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। 1 2 3 4 5 6 7। কি হবে?
আজকে দেখছি 10 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট হবে না, অনেক লেট হয়ে গেল। 1 2 3 4 5 6 7 কবে স্কুল খুলবে তো? ওয়ান ডেজ পর। কে বললো তোকে? 7 ডেজ পর, 10 ডেজ পর। কে বললো? 1 2 1 2 3 4 5 তাড়াতাড়ি 6 নে নাও 1 2 3 1 2 এবার কাউন্টিং করছি, 5 কাউন্টিং করবো। 1 2 1 2 তাড়াতাড়ি 3 4 1 2 তাড়াতাড়ি finish কর। 3 তাড়াতাড়ি 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 কত দূর চলে গেল, 5 বলেছিলাম।
ছোট দিয়েছি। হ্যাঁ, 1 2 নিতো না। অর্ক এখন পাঁপড় খাচ্ছে, ওর ভাত খাওয়া কমপ্লিট, তাই তো? আচ্ছা, কেমন লাগলো খেতে? ভালো হয়েছিল সবজিগুলো? কেমন হয়েছিল? ভালো? রান্নাগুলো ভালো হয়েছিল? হ্যাঁ, কোনটা সব থেকে ভালো লেগেছে? কোনটা সব থেকে ভালো লাগলো খেয়ে? এটা এটা কি টেস্ট আছে? ঝাল না নুন? নুন? তেল, তেলের? ও, এর তেলের টেস্ট আছে এটাতে, তাই তো? ঠিকই বলেছে, পাঁপড় তো তেলই ভাজা হয়, তাই তো? ঠিক আছে, ও পাঁপড়টা খাক তাহলে। আর আজকের মতো অর্কর ইটিং শো এখানেই কমপ্লিট। বাই।